Divided is subject, object, or verb? Anyone? Verb. Divided is a verb. And the project is an object. Ya. Udah lengkap nih ya. Udah lengkap satu kalimat. Tapi ada yang memisahkan di sini. Between. Nah, between Chuck and setelah between ini selalu diikuti oleh objek. Ya, selalu diikuti oleh objek. Maka di sini apakah sudah benar Chuck and I sebagai objek daripada between? Is it correct that Chuck and I is an object of between? Come on, guys. Halo. Iya, Pak. Benar atau salah nih? Is it correct or not? Ini kayak Mas Fajar doang yang ikut kuliah, yang lain kayaknya enggak gitu ya. Oh, the other. Come on, guys. Keep spirit. Wes pada ngopi belum? Hah? Kalau pronoun yang berkedudukan if pronoun, the place of pronoun in object. Kita lihat, where is the pronouns in this sentence after between? Yang mana pronoun di sini? After between. And Really, and is conjunction, right? I. Yeah, I usually place in subject or object. Subject. Subject. So, is it correct or not here? In this place? Incorrect. Incorrect. So, it should be changed. It should be changed, right? Become. Nah. Apa kata ganti daripada I? My. My? Me. Or me? Me. Me, right? Me ya, bukan mie sedap loh. Okay, just me. Okay, the correct one is between Chuck and me. Okay, between Chuck and me. Donald divided the project between Chuck and me. And the next one, incorrect also here. Erlen suggests that the work be split between this sentence is incorrect, right? Erlen suggests that the work be split between she and Fajar. Remember, after between, it should be an object. The rule is same with the sentence before. The example, the first example, the rule is same. Yang perlu dilihat pronounnya. You have to see the pronouns after between.
Where is the pronouns there? She, right? Here, she the pronouns here. But here, dia berkedudukan sebagai objek di sini. Ya kan? Maka harus diganti sebagai menjadi her. Oke. Mrs. Nurul, you have no voice. You have no voice, but I can see your lips. I can see your lips. I can see your lips. Jadi diganti dengan her. Between her and Fajar. Kayak gitu ya, Mas Zaifi. And the next one. Okay, next one. Ini pronouns following by the preposition between ya. And the next one, pronouns following by conjunction then. Bukan THEN ya, tapi THAN, then. When the word then comes at the end of sentence, ketika word kata then datang setelah pada akhir sebuah kalimat, be cautious ya, be cautious. Anyone know cautious? Be careful, be careful. Hati-hati, hati-hati, harap hati-hati. Hati. Hati-hati. The word then is a conjunction. The word then is a conjunction. And should be followed by object. Jadi setelah then itu selalu diikuti oleh subjek dan kata kerja. And verb. Always be followed by that. Since the verb can be implied, ketika kata kerja itu bisa diimplementasikan, an objective case pronoun sounds correct even when is it incorrect. For example, ini kedengarannya benar tapi salah kayak gitu loh. Ya. For example, Ellie has more customer than me. Kedengarannya benar kan? Ya. Sounds correct here. Even when is it incorrect. Ellie has more customer than me. Ayo. Harusnya gimana? Padahal kan after then it should be followed by subject and verb. It should be followed by subject and verb. So, Ellie has more customer than me-nya diganti apa? Harusnya berkedudukan sebagai subjek ya. I. Then I. It can be diikuti dengan verb. Ini verbnya bisa disimpan, bisa tidak ya. Bisa dimunculkan, bisa tidak dimunculkan. Tapi lebih baik dimunculkan saja. Then I do, or then I have. You got it, everyone? Gampang kan? Easy, right? Hanya cukup diingat saja, after then is conjunction. After conjunction is always followed by subject and verb. Nah, kalau kayak tadi itu kan then me katanya kan, then me itu posisinya sebagai objek. Jadi nggak bisa, dan dia nggak ada subjek, nggak ada verb, hanya me saja. And the next one, the Boston office has more sales than us. Us here is an object. Harusnya dia posisinya sebagai objek, ya. So it should be, the correct one is us become, if us berkedudukan di subjek, maka dia harus I, you, we, they, she, he, it. To remember that subject ya. Tempatnya ada di subjek itu. I, you, we, they, she, he, it. Yang kata ganti daripada us itu apa? We. Then we. Mas. Then we do. Okay, then we do, or then we have, ya.
Oke. Remember it. Ya. Ada subjek, ada verb ya. Subjek, verb. Subjek, verb. Oke. Paham ya sampai sini? And the next one, remember. Nah, itu ya. I still show to you the pronoun for basic cases. If subjective, what? Objective. How become the objective, how become possessive, and how become reflexive. Yeah. Remember this, memorize this one. And you can, if you can download it in e-learning. The next one is difficult pronoun. Who and whom. Ya, jadi pronoun yang banyakkan orang tuh bilang sulit kayak gitu ya, membedakan antara difference between who and whom. Where we should put here. People who use whom correctly may not use it on a daily basis. Ya. Orang-orang yang biasa menggunakan whom secara benar pada kehidupan sehari-harinya, dia tidak menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari. Dia hanya menggunakannya dalam formal situasi, formal occasions, or business situation, or written document. Itu ya, untuk whom. So the correct use of whom is less important today. Jadi nggak terlalu penting katanya. Nggak terlalu penting. Tapi other aspect of pronoun use are important, such as using subject and object correctly. Yang paling penting, kalau yang orang-orang pada nganggap saat ini, yang paling penting adalah penggunaan subjek dan objek pronoun secara benar. Ya. Di mana kita menggunakan I, di mana kita menggunakan me. Apakah kita menggunakan I di objek atau me di subjek, atau I di subjek, me di objek. Itu penggunaannya secara benar, itu yang paling penting saat ini. And using it as a consistent viewpoint, ya. Jadi kita menggunakannya secara konsisten. Ya, taruh I di subjek, kita taruh you di subjek bisa, they di subjek, terus we di subjek, secara konsisten. Begitu juga dengan us, them, me, our, kayak gitu ya. Okay, here are the basics to using who and whom correctly. Nah, jadi ini adalah dasar daripada menggunakan whom dan who secara benar. Ada 3 ya. The first one is who is subjective pronoun. Who is subjective pronoun. Jadi kedudukan who itu sebagai subjective pronoun. Maka dia who is the subject of verb. Maka who itu adalah subjek daripada kata kerja. What about whom? Whom is an objective pronoun. Maka dia berkedudukan sebagai whom is an object of a proposition. Dia bisa sebagai objek daripada proposisi, bisa juga sebagai objek daripada kata kerja, and also bisa juga sebagai objek daripada infinitive ya, and also other verb phrases ya, other verb phrase tuh. Itu yang kedua. That's number 2. What about number 3? For number 3, use who as subject complement following a state being verb. Jadi kita bisa menggunakan who sebagai subject complement yang diikuti oleh state of being verb atau linking verb ya, semacam is, are, was, were, isim are, was, were gitu. Great reader, ya, remember. Example using who and whom in a sentence. Who used as a subject? Did she say who made the initial contact? Ya, di sini posisinya who sebagai subjek ya. Did she say? Did she say? Ini kan sudah subjek ya. Ini pertanyaan ya. Who made the special contact? Jadi dia di sini posisinya sebagai subjek di sini mengikuti ini. Oke.
Jim asks who called him. Nah, di sini juga sebagai subjek di sini. Tapi kalau dipisah lagi, ini disatukan loh ya. Tapi kalau dipisah lagi, Jim sebagai subjek, asks sebagai verb, who ini sebagai pertanyaan siapa kayak gitu ya. Who called him. Tapi kalau disatukan, maka who-nya ini sebagai subject of verb. Subject of verb. Verbnya mana? Di sini. Called. Oke. But I didn't know who. But I didn't know who called him. Ini harusnya begitu. But I didn't know who. Bisa juga seperti ini. Atau bisa juga dilengkapi. But I didn't know who called him. Juga seperti itu. Who used a subject complement? The person responsible for the order was who. Nah, who ini sebagai subject complement daripada was. Subject complement was. Ya. Who do you want to be when you grow up? Who di sini sebagai subject complement daripada to be here. Ya. To be infinitive kan? Ya. Oke. Next. Whom. Sekarang whom. Now whom. Tadi sudah whom belum? Belum ya. Now whom. Whom use as an object of proposition. Object of proposition. You can set here or you can analyze here where is the proposition in this sentence. Ayo, tunjuk, sebutin. Proposisinya mana di sini? Kok bisa dia jadi subject of proposition? Where is the proposition here? No? Coba tulis di kolom chat. Ada yang tahu proposisi apa aja? Mr. Fadli, okay, please. To bisa nggak jadi proposisi? Coba search. Whom as, remember whom as an object of proposition. Where is the proposition in this sentence? To is a proposition, right? To is a proposition. So here, whom as an object of proposition. Jadi ada to, after to is object of proposition. Right? Ada subjek, ada objek, right? Ya, ada to, proposisinya dulu, baru whom, ya kan? Objek kan selalu di belakang kan? Always followed by another word. Before object, always there is another word. So after to is whom. Jadi whom is an object of proposition. What about here? Whom. Mary hasn't decided with whom she will go to the dance. The proposition in this sentence is With. That's good. With here. And the next one, whom use an object of verb. Dia objek daripada kata kerja. Alice gave whom the information. Yang mana? Ya, ini objek of a verb. Ini verbnya di sini adalah gave, maka dia di sini whom sebagai object of verb. Ya. Object of verb. I should ask whom. Ask sebagai kata kerja of or verb, and whom is an object of verb.
Hah? Ngapain? And the next one, whom used as the object of an infinitive. Whom would you like to hire? You are planning to include whom. Ya. And the next one, difficult pronouns who and that. Nah, jadi perbedaan susahnya pronouns apa namanya itu untuk membedakan who dan that-nya. Penggunaannya di mana agak susah dia. Jadi sometimes when people do not know how to use whom correctly. Jadi ketika orang tidak tahu di mana menggunakan whom secara benar, they incorrectly choose the word that. Mereka salah menggunakan atau memilih kata that ya. Jadi kebanyakan apa namanya itu orang ketika tidak tahu di mana menempatkan kata whom, mereka menggantinya dengan salah menggunakan that atau who here ya. A better solution is to use who. A better solution is to use who all the time. Solusi yang paling tepat adalah menggunakan who secara menyeluruh ya, kapan aja di mana saja ya menggunakan who biar enggak salah kayak gitu. Even when you are unsure, kurang yakin, referring to a person as that implies the person is object or thing. Who itu adalah merepresentasikan seseorang ya atau objek daripada benda. Itu who, tapi lebih tepatnya dia tuh menunjukkan seseorang itu who, langsung kepada seorang tertentu. Contoh here, for example, Rosalie is the person that offered to help us. That itu nggak bisa karena dia tidak menunjukkan seseorang, tapi dia menunjukkan kelas atau tipe ya, itu that. Yang benar adalah Rosalie is the person who, karena dia menunjukkan who ini langsung menunjukkan kepada personnya. Siapa personnya? Yaitu Rosalie. Kalau that itu menunjukkan kepada tipe seorang yang Rosalie adalah seseorang yang apa gitu. And the next one, Charlie is the one that spoke up at the meeting. Ini juga kurang tepat, that menggunakan that, harusnya langsung menggunakan Charlie is the one who spoke up at the meeting. Ya. When you are referring to a class or category, you may use the word that. Jadi ketika kamu merepresentasikan kelas atau sebuah kategori atau tipe, you may use the word that. Jadi boleh menggunakan kata that. For example here. Suzy is the kind of employee that works diligently. Nah, karena dia menunjukkan kind of employee atau tipe atau kategori, ya, maka boleh menggunakan that. Ya. Boleh menggunakan that. And the next one, but is the type of football player that wins the game. Type of football player. Kategori, right? Kategori. Jadi dia boleh memakai that. Okay. In each of the above example, kind of or type of is a part of the antecedents, making the use of that acceptable. However, even in these cases, who would have also been acceptable. Jadi sebenarnya mah semuanya bisa dipakai antara who atau that di sini di dua kalimat ini. Tapi lebih baik karena who menunjukkan langsung kepada persons, maka who di sini menggunakan maka who tidak digunakan di sini karena dia menunjukkan kepada kelas dan kategori. Ya. Oke. You got it everyone? Nanti kita praktisnya ya.
Mas Pacar, Cik bingung. Cukup aman, Pak. Iya, berarti sekarang yang presentasi mana? Kelompok yang presentasi mana orangnya? Nggak hadir semua, Pak. Nggak hadir semua. Bentar, Masya Allah. bentar. Mas Singgi masih ngerjain proyek. Padli, Pak, ini, Pak. Padli ya? Padli sama Wendy yang hadir. Kelompok 2 siapa? Ada Mas Rifki Setiawan, Ahmad Tulin, Ahmad Fauzi, Reza Nur, sama Nurul. Sudah pada siap? Eh? Maghrib, Sir. Maghrib ya? Oke, berhenti sejenak. Berhenti sejenak. Rifki, Ahmad Ulin. Mana Ahmad Ulin? Ya Pak, mohon maaf masih di jalan, belum pulang kerja Pak. Oke, teman kelompoknya siapa Mas? Yang sudah ada, yang ada hadir? Ntar Pak, saya di jalan Pak, lagi di Dekso ini. Cedek ketemu Pajar. Parana suara motor. Roto. Oke. Kelompok 2 sama Pak kayak kelompok 1, cuma 2 orang. Cuma 2 orang. Dalam proses, Pak. Udah selesai belum? Belum? Belum dipindah ke PowerPoint, Pak. Ini terus terang Oke. aja, Pak. Ini kelompok 4 belum bikin sama sekali, Pak. Oke. Sama Pak, Oke. saya juga terus terang Pak. Lagi banyak kerjaan Pak, pulangnya malam terus. Wes. Dan Angkringan Kak Jar. apa? Mas Atta, piye Mas? Lemburannya banyak Pak, kerja terus. Podo nek ngono, aku yo lemburan. Mong 2 jam tidur. Repot kafe kan. Tanggal tua ini Pak. Masya Allah, curhat. Can group 2 first or not, sir? I had a lot of office work. That I haven't had time to do it and haven't had the chance to communicate and discuss with our group. It's same with your group, Mr. Wendy. Group 2 is also haven't ready to present today. So, kita lanjut ke practice saja. Lanjut ke practice. Silakan, I give you 5 minutes. I give you 5 minutes. But sorry. Nanti dulu ya. Wait a minute. There are 10 questions. Only 10 questions. You just correct it for the first
the five first questions, 5 pertanyaan pertama, itu hanya you only change the pronouns there. You only change the pronouns. For example, me, is it correct or not? I, for the second one, is it correct or not? If correct, you don't need to change it. If it's not correct or incorrect, you have to change it. Okay, that's for the 5 first questions. For the next one, sorry. You just choose between who or whom here. Who or whom, who, that, who, whom, who, that. Oke. Oke, kita kerjakan dulu 5 yang pertama. Only you have 2,5 menit. Ya, 2,5 menit. Sudah? Sudah nih. For the first 5 questions sudah? Dan Mas Fajar wis? Nomor 1, Pak. Nomor 1 ngapa? Ya dikerjain kan, Pak. Oh, ya udah lanjut. Dilanjut. Tak kira Mas Abdullah kenapa? enggak, Pak. Marisela is better speaker than. Remember, after then is a conjunction. After conjunction, always there is subject and verb. Okay, the subject. And the next one, today's presentation is split equally between. Remember the rule of between. The rule of between. After between is an object. Ya, objek ya. Benar nggak? Although Marcella is great speaker, I use the slideshow software much better than masih hampir sama semua ini sebenarnya. Hampir sama. Just between you and I'm pretty nervous about. Just between you and I katanya. Is it correct or not? Between loh, after between always an object. It's followed by object. Okay. And the next one, I have heard that you are an excellent speaker, but you can represent the slideshow better than me, katanya di sini. After then always subject and verb. Oke. Sudah ini ya, sudah ya semua ya, sudah paham. Next. Number 1. Mas Fajar number 1 terus. Terus aja terus.
Oke, naik lagi. Number 5. Number 5. Please tell me who or whom create this presentation. Siapa? Iya, engkau dijawab. Jangan sekarang dijawab. Let's run after this. I don't know your answer is correct or not. Come on, guys. Who dia berkedudukan sebagai subjek, whom dia berkedudukan menunjukkan sebagai objek. Baik object of proposition, object of verb, object of infinitive. Nah, kalau who dia subject of verb, subjective pronoun dia perkedudukannya. Kalau that dia menunjukkan tipe, type, or class or category. Dan guys, wait. Let's discuss. Ada yang benar? I aja kan itu, Pak. Iya, Mas Pacar. I Benar. aja kan, Pak, bukan pakai ayam. I am bisa, I bisa. Tapi lebih tepatnya pakai I. Ya. Next one. Today's presentation is split equally between her and I. Yang benar adalah itu ya. Ada yang salah? Ada yang jawaban lain? Alright. Soalnya dia sebagai dia jatuhnya setelah between. Kalau jatuh setelah between selalu diikuti oleh objek. Oke. Mantannya. Next one. Although Marcella is a great speaker, I use the slides so far much better than her. Then after then always followed by subject and verb. Yang benar seperti apa? Mas Fajar, Mas Leoni, Mas Aldi. si, Pak. Dan si. Si karena bersifat objek. Subjek. Subjek dan verb ya. Harus ada subjek dan verbnya. Then she does. Next.
langsung. Just between you and I, harusnya just between you and me. Oke, just between you and me. Kenapa? Karena setelah between selalu diikuti oleh objek. I have heard that you are an excellent speaker, but you can represent so better than Hai. I. Betul sekali. Kayak gitu ya. Ada yang benar semua? Benar semua. And the next one. Nah, ini bagaimana dengan ini? Ayo, yang bisa jawab nomor 1 siapa? Anyone can answer the first questions? You just choose who or whom here. Who? Really who? Kenapa? Why? Who? Siapa yang jawab who tadi? Ayo atuh. Why who? Ada yang ingat penggunaan who seperti apa? Untuk menunjukkan apa kalau who? Subjek. Untuk menunjukkan subject of Verb. subject of verb. Ini suara mic-nya bagus banget itu. Mas siapa itu? Itu pinjemik masjid, Pak. Bagus mic-nya. Thank you, sir. Thank you. Wow. Tinggal konser doang itu mah. Kemarin karang disinggung, Pak. Ini yang pada mati semua. Next one ya. The next one. What about the next one? The second one. Who or whom? Guys. Who? Coba Mas, jelasin Mas, kenapa whom? Subjek, Pak. Hmm? Di I. Objektif. Nah, kok objektif. The persons who I saw presenting the material was quite professional. Who? Who or whom? Karena merupakan orang, Pak. Endi wonge, orangnya mana? The person. It's not a specific person, right? Dia nggak spesifik dia. Nggak spesifik namanya siapa, ya kan? Nggak spesifik kan? Harusnya. Whom? Jadi objek daripada person ya. Tuh. The person whom. Tuh. Kalau spesifik ya boleh. But yes, not specific. Were you the speaker who or that presented the green room this morning? So the correct one is who or that.
That. That. Ngopo Mas? Why you choose that here? Karena melakukan. Seorang yang melakukan. That presented. Ini kan pertanyaan, Mas. Were you the speaker? Were you the speaker presented? Kalau tanpa who dan that ini bisa ya. Kita hapus ya. Kita hilangkan. Were you the speaker presented in the green room this morning? Pertanyaannya kan langsung ke you kan, spesifik ya. Orang itu kan langsung ke orang itu kan. Kalau person kan nggak jelas kan siapa orangnya kan. There are many persons, but you, saya langsung tunjukkan misalnya langsung ke Mas Firdaus misalnya. But you, were you Mr. Firdaus, the speaker presented in the morning in the green room this morning? So karena dia jelas menunjukkan orang siapa, langsung ditunjuk orangnya siapa, maka dia menggunakan who. Oke, Mas? The next one, I didn't recognize who or whom I was speaking to. I didn't recognize. Saya tuh kurang tahu. Saya kurang perhatikan dengan siapa saya bicara tadi. Whom. Okay, that's correct. Whom. And the next one. Karena dia kan tidak jelaskan dengan siapa dia bicarakan. Nah, jadi dia jadi objek di situ. If I had known it was you gave the presentation, I would have complimented you directly. Who or that? That or who? That. That or who? Remember karena di sini tadi kan ya tadi yang milih who di sini kan yang nomor 3 karena milih who dikarenakan dia langsung menunjukkan ke seorang itu you, ya kan? Or about in the fifth question, the fifth questions. Is it who or that? That. If I had known it was you, who or that gave the presentations. It was you. There is you here. Yang menunjukkan langsung kepada orangnya. So here become who. Got it, everyone? Alright. Alright. Sudah ya. For the next meeting, thank you very much, everyone. For the next meeting, please prepare for the group 1 and group 2. Yeah, there is no reason for you. There is no excuse. Yeah, there is no excuse to not present in the class. Yeah. Sebentar doang kok ya, 10 slide, 15 slide nggak ada masalah lah. It's easy, right? Nanti sambil kita jelaskan, sambil kita diskusi gitu, kita diskusikan. Please tell me who created this presentation, the person I saw. Siapa nih? Fadli Marcelo. Wow, that's good. Fadli Marcelo langsung ngirimkan jawabannya langsung ke sini semua. Direct message. Thank you, Mas Fadli. Oke, next meeting for group 1 and group 2 ya, for group first group and the second group. Akan tetapi ya, the other group should be prepared, should be ready if group 2 and group 1, the first group and the second group are not ready. Ya.
Jadi mereka semuanya harus sudah disiapkan semua. Ya, oke. Oke. Siap, sure. Oke. Oke. Ini kok cuma sedikit ya yang join kelas ya? Cuma ada Ini 1, si 2. Samsul sama Ridwan Pak yang izin Pak. Mas Soleh? Oh ada ya. Masya Allah. Saya pikir nggak ada. Iya Mas. How are you? Alhamdulillah Pak baik. Alhamdulillah. 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 Kita lanjut ke apa sekarang? Questions. Any question? Or no question? Teman-teman nih luar biasa ya cepat pahamnya. Nah, sekarang cepat paham Pak. Kalau besok minggu depan diulangin mungkin forget. Ada yang hafal tenses di sini? Apa Pak? Tenses. Tenses. How many tenses in English language? Masih kurang dengar Mas Fajar? Ada berapa tenses? 16 Sir. 16. Sudah paham rumusnya semua? Coba sebutkan dulu. Enggak usah dulu. Udah paham rumusnya? Kalau dibahas semua kan panjang ya. Tapi Simple present tense. itu kan namanya rumus daripada simple present itu apa. Nanti tugasnya teman-teman minggu depan minggu depan atau minggu selanjutnya lah, buat satu tulisan yang tulis rumus dari dari semua tenses ya, dari tenses 1 sampai tenses 16 ya. Rumusnya aja S plus verb plus object of subject plus verb S plus SIS kayak gitu aja ya. Nanti ada yang S plus verb plus verb 3 ya, verb 3 or verb 1 or verb 2. Kalau untuk pas simple past subject plus did plus object ya kan, kayak gitu. Nanti dibuat rumusnya, you can search in the Google ya, you can search in the Google and I believe that you can. Kita absen sekarang ya Pak, saya sembahyang maghrib dulu. Oke, please Mas Wendy, please. IF Informatika Wendy Nur Hermansa hadir. Sembayang. Oke. Tegar Muhammad Rifki Hadir, Pak. Mas Tegar harusnya kelompok 1 ya? Baru masuk saya itu, Pak. Oh, oke. Jadi prepare ya for the next meeting. Aldi Setiawan. Present Sir, hadir. Wow. Suaranya tuh mantap sekali. Rizky Gilang Wijaya. Mas Rizky. Nothing ya Mas Fajar? Rifki Setiawan atau Rizky Gilang Wijaya? nothing? Nothing. Minggu kemarin ada? Ada Pak. Itu Oke. satu hari itu ada, terus nggak ada. Oh, Mungkin besoknya ada lagi Pak. oh, Nurul Fauziah nih yang selalu always ada nih sama Mas Present, Fajar. Sir. Always on time. Ahmad Nur Yasin, nothing. Okay, nothing. Abdullah Huzaifi? Present Sir. Tadi ada, iya. Oke. Kok mic-nya juga bagus? Biasa Pak. Iya. Gimana caranya itu? Rifki Algi Fauzan? Nothing. Muhammad Misbahudin? Hadir Pak, hadir. Ada tadi itu. Reza Nur Arifin? Present Sir. Wih. Ini pada mau karaoke kayaknya nih.
Itu speakernya gantian Pak itu. Oh. Leoni Firdaus. Hadir, Pak. Where are you, Mas Leoni? Mr. Leoni. Mr. Leoni. Mas Leoni, minggu kemarin where have you been? Sebenarnya udah masuk, Pak, tapi ada kerjaan, jadi keluar lagi, Pak. Oh gitu, biarin aja masuk. Hmm. Izin, Pak. Daripada nggak ada konfirmasi kan, biarin aja ada namanya. It's okay. Tapi you have to WA me ya, you have to contact me. Oke. Iya, Pak. Oke. Next one. Ahmad Fauzi. No. Topan Firdaus? No. Nothing. Fadli Marcelo hadir. Mas Atta hadir. Hadir, Pak. Doni Wahyudi. Hadir. Present, sir. Nggih. Singgi Prasetyo. Singgi. Oh, Singgi izin ya. Singgi izin. Contact me that he's still working. Fajar Kurniadi Alpa ya. Oke. Ridwan Prasetya. Izin Pak. Lagi Ridwan Prasetya. izin nanti katanya demam tinggi Pak. Oh, demam tinggi, sakit ya? Ya Pak, seperti. Rifki Setiawan. Nothing. Eka Prasetya Romadoni. Ada Pak Rifki Setiawan. Ada nggak orangnya? Rifki ada. Di jalan katanya. Eka Prasetya nggak ada ya? Nanti Samsul Kurniawan izin kemana? itu tadi Pak, istrinya lahiran. Oh iya ya. Sorry, I forgot it. Fahrul Rahim. Present. Ini uangnya. Halo. Fahrul Rahim. Oh iya. Iya. Gak ada orangnya. Cuma gedung doang tuh. Lagi makan di bawah Pak, kelihatan. Oke, kita ke Muhammad Ridwan Wahyu Aliasin. Nggak ada ya? Ahmad Ulin Nuha? Nothing. Sedikit hari ini yang hadir. Agus Muhammad Soleh? Nothing. Adinda Lutfia Bilkis? Nothing. Muhammad Soleh? Present. Hadir Pak. Oke. Lisa Rahmawati? Nothing. Raisen. Andrian Satria Karim? Nothing. Salsa Dwi Agustiana? Nothing. Alright. Enough for today. Mohon maaf nih, Rifki hadir, Pak. Baru sampai rumah, Pak. Ngendi Muhammad Rifki? Tegar Rifki Tadi ya? habis dari Banyuroto, Pak. Iya. Belum Kayaknya- pulang tadi, Pak. Baru di jalan. Rifki Setiawan itu, Pak. Rifki Setiawan ya? Rizky Setiawan or Rifki? Iya, Pak. Rifki. Rizky Setiawan. Rifki Setiawan, sure. Oh iya. Mohon maaf, Pak. Tadi lagi di jalan belum pulang, Pak. Kenapa? Oke, sudah cukup ya sampai hari ini. Thank you for
your attention today. And see you next meeting. For first group and second group, don't forget to prepare the presentation. Right? Thank you very much. Please turn on your video, all of you. Yang masih sholat nggak usah nyalain videonya, nggak usah. Yang lagi nggak sholat, yang belum sholat aja, please turn on the video. Maaf, Fahrul Rahim, Rifki Setiawan, next Wendy Nur Hermansyah, Taesa. Mas Atta lagi sholat, Pak. Mas Socer, yang di Mas Atta kamera nih, Mas. Katanya Mas Esa belum samponan tadi, Pak. No. Ada apa, Pak? Kamera nih, Mas. Burung kelampinan, ta? Oke, Reza Nur Arifin, Mas, bro ganteng kabeh iki. Oke, Paling Leoni sujud. Firdaus, Wendy Nur Hermansyah, lagi pada sholat, kita yakin itu. Oke, thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, sir. You are the Thank only you, one, sir. Mrs. Nurul Fauzia. The only girl here. Paling cantik sendiri, Pak. Paling cantik.